Welcome back to the late night news here on NDTV Hindu. Now on to all the main national news. The government has stepped up its efforts to end the Lokpal impasse. Law Minister Salman Khurshid has held an initial meeting with Team Anna representative Arvind Kejriwal at an undisclosed location. The government has also called for an all-party meeting tomorrow afternoon to find a solution. The government wants to build a consensus on the Lokpal bill, taking into account all political opinions to narrow the differences between itself, Team Anna and the opposition. There were hectic consultations throughout the day as Anna's fast entered its 8th day, beginning with the Prime Minister Manmohan Singh meeting Abhishek Manu Singhvi, the chairman of the Parliamentary Standing Committee, looking into the Lokpal bill. I have heard that there is such a plan. I don't know for certain that there is such a decision, but certainly it fits into what the Prime Minister has said, that we have to have a larger consensus in the country on an issue which is of great importance and on which the debate unfortunately has gone towards somewhat of a distressing and disturbing nature. I think on the content and merits of the bill that we need for fighting corruption, I don't think there is any disagreement in the country, or indeed as far as the government is concerned. Well, in both houses of parliament, the government came under attack as the opposition pushed to make statements on the Anna Hazare and Lokpal bill issue. While the Rajya Sabha was adjourned after a ruckus, in the Lok Sabha, leader of the opposition, Sushma Swaraj, was allowed to speak. She attacked the government's version of the Lokpal bill and called it useless. She also spoke about the public anger over the last couple of days. और इस भ्रष्टाचार के बाद इस आग में घी डालने का काम किया है उस सरकारी लोकपाल बिल के ड्राफ्ट में जो लचर है और पिलपिला है, एक ऐसा बिल जिसके ना दांत है ना आंख है, एक ऐसा बिल इस सरकार ने पेश किया है। आपको याद होगा कि इसके इंट्रोडक्शन के समय भी मैंने खड़े होकर के कहा था कि ये बिल एकदम निष्प्रभावी बिल है। In this fight against corruption, there are no adversaries. Right. Both of us want to achieve the same objective. There is no dispute about it. Nobody needs suspect each other on the question of the intentions, the motives, to have the best system available in the country. And we are working at that. Of course, there may be, as I have told you, that there may be a design problem. Right. That said, design problem, cannot be arbitrarily decided either by a group or even the government. And as far as government is concerned, we have introduced a bill in the parliament. Well, the AIDMK government today repealed the act passed by the previous DMK regime to change traditional Tamil New Year celebrations from the month of April to January. Chief Minister Jayalalitha justified going back to Tamil New Year celebrations in Chitrai, citing popular demand from public, scholars in archaeology, experts in astrology and other scholars. The previous DMK regime under M. Karunanidhi changed the celebrations from April to January through an act in 2008. Now the AIADMK regime had said that the change was against customary practice and added that it is restoring the time immemorial custom. சித்திரை திங்கள் முதல் நாளையே கோடான கோடி தமிழ் மக்கள் தமிழ் புத்தாண்டு தினமாக கொண்டாடி வருகின்றனர். இந்த சட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று தமிழக மக்களிடமிருந்து அரசுக்கு கோரிக்கைகள் வந்துள்ளன. மக்கள் நம்பிக்கையை சட்டம் மூலம் மாற்றுவது சரியல்ல. எனவே தமிழக மக்களின் உணர்வுகளுக்கும் கருத்துகளுக்கும் மதிப்பளிக்கும் வகையில் யாருக்கும் பயனளிக்காத காலங்காலமாக போற்றி பாதுகாத்து வந்த மரபுகளை மீறுகின்ற தமிழக மக்களின் உணர்வுகளை புண்படுத்துகின்ற இந்த சட்டத்தினை ரத்து செய்வதுதான் பொருத்தமாக இருக்கும் என்ற எனது கருத்தினை இங்கே பதிவு செய்ய விழைகிறேன். CPM and CPI wanted a debate on the issue in the assembly, while DMK chief M. Karunanidhi had objected to the change. However, the main opposition DMDK welcomed the move. ஆந்திராவிலே இதுதான் தெலுங்கு வருஷ பிறப்பு என்றோ கேரளாவிலே இதுதான் மலையாள வருஷ பிறப்பு என்றோ அவர்கள் சட்டம் போடுவதில்லை. ஆகவே சட்டம் போட்டதே தப்பு. கடந்த ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட சட்டத்தை இந்த ஆட்சியில் ரத்து செய்வதை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் நாங்கள் எதிர்த்திருக்கிறோம். The AIADMK government's decision may be in tune with the popular sentiments,
But DMK chief M. Karunanidhi maintains that his decision was based on scholarly work of Tamil scholar Maraimalai Adigal. While the debate may go on, switching back to traditional systems will not have a big political fallout. In Chennai with Peer Mohammed, Natasha Doraiswamy for NDTV Hindu. And reacting to this move, DMK chief M. Karunanidhi spoke his mind. Listen in. அந்த 500 தமிழ் புலவர்கள் ஒன்று கூடிய எடுத்த முடிவின் அடிப்படையில் தான் திருவள்ளுவர் ஆண்டு என்பதும் ஆண்டு தொடக்கம் தமிழக திருநாள் எனப்படும். பொங்கல் நாளில் இருந்துதான் என முடிவு செய்தனர். And it's been a Herculean task, some would say, to take over from the DMK regime and to congratulate the present AIDMK government on the successfully reaching its 100-day mark at the moment. Leaders of political parties have welcomed the performance of the AIDMK government. As AIDMK regime completed its first 100 days, Speaker D. Rajakumar announced in the Assembly that it was worth a celebration in the Assembly. Minister for Backward Classes Welfare, Mohammed John, also spoke of the AIDMK's regime's achievements so far. சிறந்த முறையிலே தொலைநோக்கு சிந்தனையுடன் பல திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது. மானிய கோரிக்கைகள் மீது சிறப்பான விவாதங்கள் நடக்கப்பட்டு மாண்பு உறுப்பினரின் கருத்துக்கள் எல்லாம் மனதில் கொண்டு மக்களுக்காக மக்களை பற்றி சிந்தித்து கொடுத்த வாக்குறுதியெல்லாம் நிறைவேற்றி சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு ஆட்சியாகத்தான் இந்த 100 நாட்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம். தொடர்ந்து மக்களுக்காக சிறப்பான முறையிலே என்னென்ன தேவைகள் இருக்கிறதோ மக்கள் வளர்ச்சி திட்டங்களை சிறப்பான முறையிலே செயல்படுத்துகின்ற ஒரு ஆட்சியாகத்தான் மாண்பு முதலமைச்சர்கள் ஆட்சியை நாங்கள் பார்க்கிறோம். The 100 days of AIDMK rule in Tamil Nadu has been a very big relief for the people. People were suffering on various grounds in the DMK rule. Now, what was feared will affect the whole of South India drastically has now been called off. Yes, the truckers' strike across South India and Maharashtra is no longer taking place. Around 20 lakh trucks are now to go on back on the road, and the main demands from the truckers so far was that the centre should implement toll concessions, which was originally agreed upon in 2010. Well, the issue of making the post as relevant as ever to the Aam Aadmi has always been a challenge, and the department is positioning itself in many ways to establish a powerful connect with the common man by introducing services which are really required by them and which they would also find convenient to avail from the nearest post office. Presently, the common citizens are generally seen widely require application forms of the various government departments with whom they have to transact for their needs. Now, understanding their needs, the department has decided to make all these services available online. Well, a very special story coming your way on the other side of this short break. Chef Gamo makes a very special Guinness World Record at the moment with his special book coming our way in just a bit.